Здравствуйте. Надо сказать, квартире 36. 175. 36 это в первом подъезде. Первый подъезд, тут где сгорел. А, это горел, да? Да. Сейчас, можно... Мы пытаться нашли девушка. Живая она, да? Первый подъезд, да? Да, она во втором, по-моему. Они целые, да? Да. Ага. So they're alive. Just Tom Perry, да? Второй. Второй. Ага. Тут. Да. Ага, спасибо. So it seems they're alive. Well, hopefully. We're gonna find them. We're gonna let them know we're here for them. Give them a little time to get ready as we go give out some aid to some other people. Можно? Да, конечно. Что вы? Да. Это вы, да? Это я. Да, мы тут забыли. Заходите. Твоя доктор говорит мой вопрос, мою помочь вас уезжает, эвакуация. Ага. А когда вы Игорь? Не, я Патрик. Ага. Да. А вы Игорь? Не. Мы не знаем, кто Игорь, но твою доктор Алена. Да, она вопрос, мы эвакуируем вас. А когда? Сегодня. А что так рано? Она очень боюсь из-за вас. Да, боится. Да. И мы, в принципе, не каждый день здесь, но мы есть место сегодня. Не именно сейчас. До какого везти будете? Куда мы едем? Сначала Володарская, нужно получить бумаги. Какие бумаги? Регистрация как беженцы, и потом можно Москва. Она сказала, у вас есть место на Москву. На Москву, да. Да, но до этого надо бумага, регистрация. Как это? Наш план сейчас, мы специально в первый, потому что мы знаем, это будет время, сделать все. Сейчас мы будем ехать на другой район Мариуполь, дать гуманитарный. И через сколько часов вы сказал, мы будем обратно здесь. Может 2, может 3, как вы сказал, нужно, мы обратно. За мной. И Сережа тоже можно. So now we are going to give them a little bit of time to get packed. We've discussed a lot of things off camera. We've come up with a plan. So they're going to take a few hours to get packed, and then we'll be back to get them out of the city. But now we're going to go spread some aid and food and many different things across different areas of Mariupol. So мы будем обратно через 3 часа за вас вдвоем и ехать там за регистрацией. А вдруг его не пропустят, и что мне с ним потом делать? Они пустят, точно, 100%. So будет хорошо. Okay, so we've got everything kind of worked out now, came up with a plan, and we're going to get them out of here, but they've got to pack their belongings, and we'll be back to this location in another 3 hours or so. But now we're going to take some of the supplies that we bought this morning. We got cakes, meat, 100 kilograms of potatoes, carrots, onions, just a lot of supplies. Now we're going to take it to some areas where we know there are people living in bomb shelters and haven't gotten much aid at all. These areas in some of our other reports, and we're going to come back here and get them out of here. So everything's working out pretty good so far today. So like, share, and subscribe. Да, видите, да. Как дела? Да
получше уже. Но мы обратно сегодня мы несколько продуктов нужно, да? Конечно нужно, все нужно. За это большое благодарность. Да. Вот. So, можно как мы могу сделать? Вас тут и там, или сколько подвал есть? Вообще у нас тут осталось 4 двора. Вот. 4, да? Ну хочешь, давай здесь мы это все поделим поровну, то бишь позовем ребят оттуда, они потом придут, все по чесноку, все по честному, все разделится, отдастся. Вот. Хорошо, можно могу бороться человек за каждый двор и могу... Конечно, сказать, как конечно, это? конечно. So, мы сейчас будем это, может быть, могу бороться, да? Да. Okay, so we've made contact with some of the people that we were meeting last times we were here, because this is very close to where we actually were filming the actual battle itself. But now things are a bit calmer, even though we can still hear explosions coming from Azov. So they're going to kind of break out, and they said there's still 4 doors, as they call it, 4 basements that people are living in. So now we're going to start bringing out the supplies, and people are going to be coming together and separating it into the different sections where people are still living. 2 раза только получали, 1 раз. Давай подмолвили, что? Давай. Давай мы вставали, so this, and then мы могу сказать, где надо, да? Давай помогу. Да, хорошо, давай мы вставаться. Да, туда сейчас выгрузим. So and today we're here with the team again, or part of the team. We got Sasha here, is always making a big part in helping what we're doing. And we've also got Nadia, my wife, here as well, helping. And now we're going to be giving this aid out. Живу я вот здесь. В воде, конечно, мы нуждаемся. Это уже все там, война. Там война. Мариуполь. Да. Мариуполь, как Вот такую же тут. да. Полный Мариуполь. Но бой только осталось на чуть-чуть там. А чуть-чуть там тоже, да, есть? Тоже бой идет. На центре? Нет, это уже нисколько не делает все. Только Азовстал, только маленький А штук. там что, как? Кто там сейчас? ЗНР? Да, Белоруссия. Тетя Марина, вот у нас медик. Вот медик, она у нас заведует всем. Вот. Вот. Как дела? Да, вот, она наблюдает, она все Есть грудные? Грудных нету. Кашку я тогда заберу. Скажи, забирайте на Я тоже, может, медик. А от кашля тоже все кашляют. Кашля, да, кашель у всех. Там детям не от кашля, вот такой вот Сейчас, если будем смотреть, будем смотреть, да. кормовой. Я Ну, думаю, что, ну, побольше, ну, как? сердечная, да, вот все просят это. Там рассказывают. Да, вылазите на ступень. Тихо будь. So we were able to give some medicine to the nurse of the area here, and now the people that live in the 4 sections, as they said, are separating the food, meat. Да. Огромнейшее. Я понимаю, у вас нету холодильника, но я думал, мясо... Да, конечно. Мясо, супа, борща. Да, Спасибо, мы наварим, конечно. да. И сколько раз был гуманитарий?
2 раза. Мы, когда я был... Нет, с вами 3. А после того уже у нас волонтеры приезжали, вот, 2 раза, вот, у нас было. И, ну, вот или, честно, ну, в принципе, такой же самый, что они привезли большой машиной, что вы привезли маленькой, одинаково. И вот мы разделили на всех, то бишь. Ну, это... И точно все одинаково, да? Всем одинаково, всем, конечно, поровну. И мы делаем сладкие, наверное, для детей, как удобно. Конечно, спасибо. Спасибо еще раз, пожалуйста. Спасибо. So, and we're just doing our best to get this bit of help to the people, as we've been doing for the last couple of months. Sure, they just 3 times in 2 months have had aid here, and we were involved with one of those times before. So, just, you know, doing our best to help them do as much as can. And we can see how many people are here. There's kids, adults, women, men. So we're gonna... Найденок на море привези, там люди голодные. Да? Где именно? Колодец, чайка, колодец. Там много людей. Там был гуманитарий? ДНР. Не, гуманитарий. Гуманитарка Там была нету там? ничего. Нету был там, да? Не было ничего. Привезите, там люди тоже голодные. Ага. Сюда не поднимают. Понимаю, где. Может быть, в следующий раз мы будем пытаться. Но, как понимаю, это... Вот мы идем с гуманитарки, вот что взяли. Все. На 6 семей. Вы поделитесь здесь. Возьмите, как, зачем? Well, as I say, there's many areas that need humanitarian aid. We're going to do our best. But here we can see what we've been able to give here today. A lot of pieces of bread, some cakes for the kids, fruits, vegetables, potatoes, and a few bags, about 20 kilograms of meat and lunch, raw meat and lunch meat. They don't have refrigerators, but I think this is going to be the first time. Как я последний раз видел мясо? Мясо? Да. До войны. До войны, ребята. Since the war started here, in the last couple of months, this is the last time I've seen meat. So I think it'll go pretty fast. So, спасибо всем. Спасибо, ребятки. Спасибо. До свидания. До свидания, приезжайте. Сейчас на дом получится. Patrick Lancaster. Can you tell us what the situation is like now and what it has been like over the last 2 months? Or 3 months now? Well, it was something like hell because there was shooting and fire and smoke everywhere, and we were able to survive only in our safe house. Somehow, I don't know. There was one time when me and my neighbors were in our house, and they were shooting with huge bullets, you know, and it was extremely scary, you know. We almost died in there, but then shooting stopped and we were able to run into the safe house. So right now we appreciate your help very much, and I will check your YouTube channel as soon as I can. What do you think about the war overall? I mean, like, what do you think about the situation politically? Politically, I see that my home has been destroyed, and that is the result. I don't know, maybe it will be good, maybe it will be better in some time, but right now there's no electricity, no internet, no nothing, you know, so I have to think about something to live, to go somewhere, I don't know. Now, who do you think is at fault for this? Well, I think we all can search for someone to blame, but the truth is
there's Russians who wanted this town, and there's Ukrainians who didn't want to just give it like it happened with other cities. So the result is the city has been destroyed, and small people has suffered the most. Как зовут? Alexander. Nice to meet you. Sure. So it's a very interesting time meeting Alexander here, someone who speaks English. Not something that happens every day here, but when we get the chance, we get an English interview in. And we can hear, not far from here, in the Azovstal, are explosions happening. And it is expected that very soon that will no longer be going on. Because it's said that there are very little Ukrainians left underground in the Azovstal, and once they're gone, then the fighting will be completely stopped here, whether they decide to surrender or what. But all the major fighting is definitely done here in Mariupol. So we're going to come in occasionally, do what we can to show you the facts here on the ground. But soon we're going to be headed to other important places like Avdiivka, Mariinka, and other important places that the world needs to see what's happening. Да. Берите банан. Извини. На вам. На бананов. Да ты много не давай. На 4 штучки бананчиков. Можно это взять? Во. Ну понял, это вот. На, чего надо яблоко. Есть. Насчет кусочка не знаю, ну ладно, на, поделитесь там. Да, да, с Юлей поделитесь. We can see they pretty much got everything separated, going to different people to the different areas. And now we're going to go pick up the elderly woman and hopefully her son as well. We'll see. And get them out of Mariupol. So we're off. Спасибо, ребят. Спасибо. So we're back here and we're going to see if they're ready to go. Добрый. Да, готовы? Готовы. Отлично. Отлично. Да, мы будем на связь, и как нужно помочь. Если просто автобус возле... Ой, вы ж нас не бросайте. Не. Мы будем на связь, как нужно помочь, мы помочь. 100%. И будет решаться все проблема. Да, ну, в основном я так вещи взяла, зимнюю курточку взяла, такую легкую, ну, такая, с капюшоном на зиму. Только, вы понимаете, наверное, никогда будет обратно здесь. Что нужно брать. Может, фотограф, который, детей фотограф, или как, не забыл это. Да. Я поняла. Да. Ну, все. Так. Ну, все. This is the last time they're going to be seeing their home, ever, probably. They're off. Just think how you would feel if you were leaving your home that you've lived in for your whole life, or however long, and you just had to leave everything behind. And this is what they're feeling now. Я сейчас покажу свои документы, чтобы это... So now we're off to the registration office for the refugees with the two of them and their kitten. And now we're off. And
we've just arrived to Volодарskaya, and we're going to go in this registration office and register them, but now we're going to grab the bags. Хорошо, что я хоть курточку теплую взяла. Я думал, сегодня ночью у вас хорошо, да? И завтра мы на связь, и буду, понимаю, что надо дальше. И сегодня... Нам надо потом, после фильтрации... Ну, мне ж не надо фильтрация. Как они сказали завтра? Как это... А кто к нам придет? Вы сказали, кто придет? Да, волонтер будет здесь, и с ним нужно будет записаться на А где мне в эту очередь. его найти, этого волонтера? Они ехать здесь, да? Они будут здесь несли вас завтра, когда они здесь. И мы будем на связь твоя доктора сегодня, как вы тоже будете. И куда мы будем ехать потом? На Ростов? Ростов, Москва. А Ростов-Москва, я должна билеты купить на поезд или на этот? Я думал, автобус оттуда может быть бесплатно тоже. Надо вижу, как ситуация завтра. И завтра тоже поздно сегодня. Завтра мы знаем больше информации, будет на связь твой доктор, и все будет хорошо завтра. So, we're here at the Donetsk People's Republic registration or filtering center for the refugees. And we've got them out of Mariupol. They're safe now. So we're going to move on to the next story. We're going to be in contact with them constantly, make sure everything's okay. We tried to help many people over the last months get out, and we haven't always done reports on it because we're just here to kind of help the people as much as possible. And for now, like this video, share and subscribe. We're out.